Hey, hi all. Hope you are doing great and preparing well for your exam. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நமக்கு SBI PO Prelims ரொம்ப கிட்ட வந்துருச்சு. ஸோ நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு SBI PO Prelims மாக் டெஸ்ட் நிறையா நம்ம எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. இப்போ வந்து ப்ராக்டிஸ் மார்க்கில் ஃப்ரீ லைவ் டெஸ்ட் போயிட்டுருக்கு. ஸோ அந்த டெஸ்ட் நான் எடுத்துகிட்டு அதில் என்னோட இங்கிலீஷ் அப்ரோச் தான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். இந்த ஃப்ரீ லைவ் டெஸ்ட் உங்களுக்கு நாளைக்கு ஈவினிங் வரைக்கும் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அதுக்குள்ளே நீங்களும் இந்த டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு உங்களோட ஸ்கோர் எவ்வளோ அப்படின்றத எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஒருவேளை இந்த டெஸ்ட் நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்கன்னா இந்த டெஸ்ட்டோட லிங்க் உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஆல்சோ ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டில் பின் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணி கூட லாகின் பண்ணி டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு மார்க் எவ்வளோ அப்படின்றத எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஓகே, இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாமா? ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு எரர் ஸ்பாட்டிங் தான் கேட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். The internet has turned the world into a global village where information travels instantly வருமா இல்லை இன்ஸ்டன்ட் இருக்குமா? ஓகே, பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் வந்து many professionals regularly attend workshops to learn new skills and advance their career prospects. ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ்ன்றது எனக்கு ஏதோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ 1 and 2 வந்து எனக்கு தப்பு அப்படின்றதுமே தெரியுது. தேர்ட் பார்ப்போம். Providing clean water to people in the disaster zone is a critical task for the rescue team. ஓகே, தேர்ட் ஒன் மட்டும் தான் கரெக்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் போகலாம். அடுத்து வந்து while opinions vary, the general consensus among online reviewers is that the show concluded on a vague and unsatisfactory note and that it deserved a better ending. ஸோ இதில் வந்து எனக்கு reviewers is that the show concluded on a vague and unsatisfactory note and that it deserved அப்படின்ற மாதிரி இருக்கா. ஸோ எனக்கு டி வந்து ஏதோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து பிகாஸ் த salmonella causing bacteria are involuntary and do not change the smell or taste of food, people typically have no warning that what they are eating may make them sick. ஓகே, டிப்பிக்கலி ஓகே, வார்னிங் ஓகே, சிக் ஓகே, இன்வாலண்ட்ரி தான் ஏதோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது எனக்கு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து many retail stores sell their surplus inventory at a discount during the end of season sales. Many retail stores sell their surplus inventory at a discount during the end of season sales. Okay. You must prevent a valid form of identification before you can board the international flight. It was obvious from the smile on his face. Okay, third தப்பு. அப்போ செகண்ட் ஒன்ல என்னது? many retail store sell their surplus inventory at a discount during the end of season sales. Maybe 1 and 2 இல்லைனா 2 மட்டும்தான். Many inventory stores sell their surplus inventory at a discount during the end of season sales. 1 and 2 தரலாம். ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி போடுறது கரெக்டானு கேட்டால் எனக்கு தெரியல. நான் கிராமர் இப்போ தான் கொஞ்சம் படிச்சுட்டு இருக்கேன். நீங்கள் ஒரு வேளை இன்னும் படிக்கல அப்படின்னா நீங்களும் கொஞ்சம் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க கைஸ். ஏன்னா இது வந்து எப்பயும் நமக்கு கை கொடுக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ அடுத்தது போகலாம். Different regional dialects in the same region often use most unique words for common items like soda versus pop, creating confusion for tourists. Different regional dialects in the same region often use most unique words for common items like soda versus creating confusion. Dialectsனா என்னன்னு தெரியல எனக்கு. நான் ஏன் கொடுக்குறேன். அடுத்து இது வந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுமா? இதில் பார்த்தோன்னா some in the world வராது, completion thanks to வராது, it broke ground. ஓகே, சீல தான் ஆரம்பிக்கும். ஸோ சீல நமக்கு 3 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அதில் வந்து in some 144 years after completion thanks to அப்படி வருமா? வராது. years after it broke ground, the longest running construction project the world is nearing completion. So CDBA in the world nearing it broke ground, the longest running construction project completion thanks to international support and the world is nearing. ஸோ தெரியல எனக்கு. இது இப்படி தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, the nutrition program இப்போ வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும். The nutrition program in Dikwa, which was funded by US Agency for International Development, received a sudden stop work freeze during the aid order.
8 freeze by 8 freeze வருமா? Stop work order during received a sudden stuck. Okay, so order and freeze வரும். அடுத்து இது ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். ஆர்சி நம்ம லாஸ்ட்டாக போட்டுக்கலாம். ஹெயில்டு ஃபர்ஸ்ட் லைன்லேயே இருக்குது, ஸோ பார்த்துக்கலாம். இந்தியாஸ் ரேப்பிட் சோலார் எனர்ஜி எக்ஸ்பேன்ஷன் இஸ் வைட்லி ஹெயில்ட் அஸ் எ சக்ஸஸ். ஹெயில்ட்னால் வந்து கொண்டாடப்படுறது ஒரு அவுட்ஸ்போக்கன் தான் நினைக்கிறேன், இல்லைனா அக்ளைம்டு, பேசப்பட்டதா இல்லை. ஸோ வேலிடேட்டட் இல்லைனா அக்ளைம்டே கொடுக்கலாம் நம்ம. அடுத்து மாடஸ்ட்டு, இதில் நமக்கு பாதி வேர்ட்ஸோட மீனிங் தெரில, கலோசல் தெரில, ட்ரியாரி தெரில. ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம அதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து ராங்லி ஸ்பெல்ட்டு. ஆஃப்ரிக்காஸ் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல் மார்க்கெட் இஸ் accelerating rapidly. Pardoned to reach 4.2 billion by 2030, more than double its current value. Accelerating rapidly. Pardoned to reach. Pardon தான் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து இட்ஸ் நேச்சுரலி ஸ்மோக்கி சாக்லேட்டி அரோமா makes it a popular cookery ingredient for local customers in Sorilla Bakery. Okay, the new ointment is designed to heal minor cuts and scrapes much faster than its alternatives in the market. Okay, no correct. Rice is a staple food for more than half of the population in the world. Okay, மூணுமே கரெக்டாக தெரியுது. அடுத்து போகலாம். ரீஅரேஞ்ச் பண்ணோம். The United Arab Emirates, a fellow Saudi Arabia, fellow Gulf Arab state and former partner in the war. ஏடி இருக்கா? இல்லை. ஸோ ஃபஸ்ட்டு சி தான். Saudi Arabia has publicly accused the United. ஓகே, CA இருக்கா? CADB இருக்கா? அது ஒரு CADB இருக்கு. அப்புறம் CADBA. Saudi Arabia has publicly accused Gulf Arab states and the former partner in the Yemen war. The Saudi Arabia of undermining its national security. FLO. CDAB accused them. CADB தான் வரும். அடுத்து around the moon rather than flying, the spacecraft will make a large sweeping loop around the moon. So BA அப்படி ஒரு தான் பார்ப்போம். around the moon rather than flying in the tight circle closer to the surface. ஸோ இதான் வரும் நினைக்கிறேன். அடுத்து போகலாம். இப்போ வந்து the character in the moral story is known for being honest in all her business deals. favorable வராது, specific diligent எல்லாம் வராது. ஓகே, அடுத்து class test. இதில் வந்து the first time Maizi Murgwa saw the African golden cat, he did not know what it was. While reviewing camera trap footage at Uganda's Bindi Impenetrable Forest National Park, the conservation biologist spotted an unfamiliar, இதற்கு பார்க்காத ஒரு creature around twice the size of the domestic cat in the grainy black and white footage. So none of his colleagues could identify it. But when I talked to the hunters and communities who lived around the park, they know the species Mugerwa recalls. Known as Yambaka in the local language, the cryptic golden cat was often caught accidentally in forest snares. That was really concerning for me, that we may lose the species before we can even get to know about it, says Mugerwa. அதுக்கப்புறம் வந்து over the past 16 years, Mugerwa has dedicated his career
to Africa's least known, least understood, least studied big cat, found in dense tropical forest across Central and Western Africa. நான் படித்தா உங்களுக்கு நான் எங்கே இருக்கோ ஸோ நான் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக படிச்சுக்கிறேன். Has no population estimates and in all his years of work has only managed a speculative glimpse, corrective culture of fleeting this speculative glimpse. இது எதுவுமே செட் ஆகாது அந்த லைனில். ஸோ அடுத்து 3 times with his own eyes and the International Union of Conservation of Nature, the world's largest environmental network of government and societal organization, tracks threatened wildlife. Threatened wildlife. அடுத்து they are really difficult to see in the wild, says Mugarwa, who won the Indianapolis Prize Emerging Conservationist Award earlier this year for his work on species, but realizing that constituted counting, channeling counting, procurement counting the big cat, massive counting the big cat, massively rather accurately counting the big cat was the first step to problem. Accurately தான் நினைக்கிறேன். அடுத்து in 2025, despite US stocks climbed higher in 2025. DA ரெண்டுக்கு ஆப்ஷன் despite whiplash from tariff announcement and fraud journal. Okay, DACB. அடுத்து பார்த்தோன்னா அகைன் வந்து ஒரு எரர். இன்ஃப்ளேஷன் கேன் குயிக்லி எரோட் த பர்ச்சேசிங் பவர் ஆஃப் அ மணி, மீனிங் ஈச் யூனிட் ஆஃப் கரன்சி பைஸ் ஃபியூவர் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஓவர் டைம். A period of intense research must precede the launch of any new medical product. The airline staff worked quickly to assure the passengers that the delay would be brief. ஸோ இதில் வந்து எனக்கு 1 and 2 கரெக்டாக மாதிரி தெரியுது. வேறு ஆப்ஷனே இல்லை. சூப்பர். Inflation can quickly erode the purchasing power of money, meaning each unit of currency buys fewer goods and services over time. That's correct. Aprom the airline will be brief 1 and 3. The country has seen a steady flow of tourists, especially since 2019 when it launched its year of return, encouraging people of Ghanaian descent to visit. Descent and meaning mandarchu. Only if you develop strength to cover 20 miles at a stretch continuously. So while stadium and luxury hotels are erected, hospitals still remain overcrowded and rural areas underserved. Rural areas erected, overcrowded. So no interchange நான் நினைக்கிறேன். ஓகே, அடுத்து வந்து many women back then were the only artists adorning one another with intricate designs using dye exacerbated adorning one another and intricate designs எல்லாமே வந்து அதில் வரும். exacerbated நினைக்கிறேன். ஓகே, Savatia explains that deaf people there often struggle to access essential services. So struggle access. அடுத்து new technologies allows scientists to harvest energy from ocean waves to power nearby towns. So okay, correct. And we got a great deal on our hotel room by booking several months in advance. We got a great deal on our hotel rooms by booking several months in advance using the app. Second no correct. The host made sure to treat every guest with the same level of kindness and respect. All one நினைக்கிறேன். Okay, bright full moons, dazzling meteor shower displays and remarkable total eclipse. அப்புறம் stargazers
priority of incentives. தெரியல எனக்கு அதுமாரி தெரியும். சரி விட ஒன்றாச்சும் விட்டு பார்க்கலாம். அப்புறம் no one expected the debut director to bear the palm when the International Film Fair for his first movie win la varum. Okay, forest rangers buzzed the emergency alarm after the lightning storm ignites several small fires. Ignited நினைக்கிறேன். அப்புறம் our town hosts an annual cultural festival every year. அதுக்கப்புறம் different to soar again in the city. The military will come back to soar in the city perhaps in a much more can come back different and stronger form. Okay, kama irukku different and stronger form in case crime begins to soar and perhaps in a much more. DACB. The new zoning laws aim to create more residential space. The new zoning laws aims to create more residential space in the downtown area to the help lowering rent prices and accommodate. Okay, மிச்சல கரெக்டாக தான் எய்ம்ஸ் வரும். He called down the food companies once the adulteration report revealed that they had used lethal additives. Okay, நெகட்டிவாக பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ scolded, lectured, rebuked, reprimanded. Scolded, reprimanded சேம் தான். ஸோ 2க்கு மேலே இருக்கா. ஸோ நான் வந்து ஆல் கொடுத்துக்கிறேன். அடுத்து while the older generation struggles with basic technology, for the younger generation navigating complex apps and learning new updates is child's play. Is accessible, undemanding, encouraged. ஸோ வந்து accessible தான் நினைக்கிறேன். அடுத்து இதுக்கு போகலாம். இது என்னால் ஃபுல்லாக படிக்க முடியுமான்னு தெரில. நான் ஓரளவு இதை வச்சு படித்து பார்க்குறேன். த ப்ராஜெக்ட் சர்ஜின் கொஷின் வச்சு நான் பார்க்குறேன். ஏன்னா 3 minutesக்குள்ளே என்னால் படிக்க முடியுமான்னு தெரியல எனக்கு. The projected surge is in solar waste around the mid or late 2030 in India is linked to which of the following? The projected surge in solar waste around mid or late 2030 in India. Which of the following கேட்டிருக்காங்க. Expansion 2030 இதில் இந்த பேராகிராஃபில் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம் சார். அப்படி பார்த்தோன்னா ஓகே இப்போ பார்த்தோன்னா இதில் ஓகே 2003 வந்து நம்ம சர்ச் பண்ணோம். லேட் 2030 இங்கே இருக்கா இதில் பார்க்கலாம். Solar panels typically last about 25 years, after which they are removed and discarded. And India currently 2025 has no dedicated budget for solar waste recycling and only. Okay, and India has no official data but estimated around rising tons. இது வந்து அதிகம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு. So projected in around mid. Just linked to which are the following. வேறு எங்கேயாச்சும் mid 2030 அப்படி இருக்கா பார்க்கலாம். Solar waste projection mirror global patterns. Solar expansion in 2010. இது தெரியல. வேறு கொஷின் பார்க்கலாம். The projected surge in solar waste around the mid or late 2030 in India is linked to which of the following? Dedicated recycling, global recycling இதான் நினைக்கிறேன். And old panels. ஓகே இதான். Declining efficiency of இது absence of recycling standards.
and only few facilities to process all. Okay. அடுத்து வேறு டைம் வர போயிட்டு இருக்குது. Despite their limited share in the total number of installations, what makes small scale solar panels a major contributor to solar waste? இதுக்கெல்லாம் எங்கே போகிறது? டைமே முடிய போகுது. அவ்வளோதான், முடிஞ்சிடுச்சு. ஓகே, இதில் என்னோடய ஸ்கோர் வந்து 20.25. நான் குவான்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் எடுக்கல, இங்கிலீஷ் மட்டும் காமிக்கலாம் அப்படின்றதுனால இதை மட்டும் நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இந்த அப்ரோச் எல்லாருக்கும் செட் ஆகுமா அப்படின்றது என்னால் சொல்ல முடியாது. மேபி உங்களுக்கு சுத்தமாக வரல, நீங்கள் கிராமரும் படிக்கல அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கனெக்ட் பண்ணி இப்போ சென்டென்ஸ் ரீட் பண்ணி அந்த மாதிரி கூட ட்ரை பண்ணுங்கள். ஆக்சுவலாக நீங்கள் இப்போலேருந்து கிராமர் படிக்கலாம். ஸோ அதை படிச்சுட்டு நீங்கள் உங்களோட இங்கிலீஷை கொஞ்சம் பூஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன். இந்த ஃப்ரீ லைவ் டெஸ்ட் நாளைக்கு ஈவினிங் வரைக்கும் அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இந்த டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ஸ்கோர் எவ்வளோ அப்படின்றது சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன். If it's so, kindly like, share and subscribe to my channel and see you all in the next video. Until then, bye.